గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు గురుకుల గైడ్ లో మనం వచ్చేసి స్టాఫ్ నర్సింగ్ లో నార్మల్ న్యూట్రిషన్స్ అండ్ బేసిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనతో విద్యాశ్రీ మేడం ఉన్నారు. ఇండో అమెరికన్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా చేస్తున్నారు. మేడం అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. నమస్కారం అండి. మేడం, స్టాఫ్ నర్సింగ్ లో న్యూట్రిషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మేడం. ఈ క్లాస్ లో మనం న్యూట్రిషన్స్ బేసిక్స్, నార్మల్ న్యూట్రిషన్స్ అండ్ బేసిక్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం మేడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి మేడం అసలు? Nutrition is defined as it is an organism which is consuming food, any food items. It may be human or like any organism which is taking in food it is consuming, like food and eating substance like basic needs which affects the health and all. So it is also seen that various factors of nutrition are present in that. So in this, nutrients are the substance which is used to for the body to growth and the development of that. So that's what is nutrition is very important, and as a role of a nurse is to teach, guide and inform the importance of proper nutrition. So basic all the nutrition is based on the interaction between the organism and the food what they are consuming it. That is a basic criteria. In this nutrition, if you also see, there is a proper nutrition antamo. So what is needed for our body, how much, and how to maintain our health, and how you have to prevent illness, and how to help with any wound healing kani, like any balance, how to take care of balanced diet and treatment of many other diseases. So these all is consumption of nutrition andi. So the nurse need to understand what it is diet. So what are the nutrients, what are the nutrition causes, so which how the lifestyle can be changed, and with this lifestyle changes how the diseases are occurring, and what is the different healing process అనేది identify అవుతుంది. So overall nutrition is what we are consuming as day to food, either it is we or an organism. So we are also into the organism like that, and the basic nutrients antamu what we are taking, substance which we are taking, which will be most needed for cell growth. And cellular function, enzyme activity, the carbohydrate, fat metabolism, protein metabolism and synthesis kosam, and muscle contractions kosam, and wound healing, immunity response, and to lead the life. Nutrients are very very important in day to day life which we are having. So these are the different type of nutritions. In nutrition there are different type of nutrients which we have to take daily in our balanced diet. That is very very important factor. So this is what we call it as recommended dietary allowances, and how much we have to take. There is an research done on it, how much an individual should take, how much an adult should take, how many child should take this type of amount of food, in how many kilocalories, how many this one. That is what is called as recommended dietary allowances. So India is a developing country actually. So most we are developing country, but still in 20th century also you see there are a lot of nutritional deficiencies in India, which are yet to be come out of the situation. So it is not completely eradicated from India. So that is because of the poor socio-economic status అనేది ఒకటి మనకి కారణం. సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే మన దాంట్లో రికమెండెడ్ డైటరీ అలవెన్స్ లో మినిమం ఇంతన్నా తీసుకోవాలి. దీనికి ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ని తీసుకున్నారు. ఏ ఏజ్ గ్రూప్స్ కి ఎక్కువగా డిసీజెస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఈ న్యూట్రియంట్స్ తో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి సో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్. అండ్ ఇన్ దట్ ఇఫ్ యూ సీ దెర్ ఆర్ గ్రోత్, చైల్డ్హుడ్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ కి ఏమైనా ఉందా, ప్రెగ్నెన్సీలో, అండ్ ఫిజికల్ డిమాండ్స్ ఆన్ స్ట్రెస్, on the different types of stress working. So dietary patterns are important. So this is called as basically as recommended dietary allowances అంటాం. రైట్ మేడం. అసలు హెల్త్ కు న్యూట్రిషన్స్ ఎందుకు అవసరం మేడం? అసలు వాటి అవసరం ఏంటి అసలు? హెల్త్ కి న్యూట్రియంట్స్, why it is so important for the, as we said, the importance of nutrients is to growth, cell growth. Yes. So if you don't take food properly and if the balancing of the diet is not proper, automatically the growth and development will get disturbed. The daily process of the lifestyle will be disturbed. So nutrients are very very important, and there are a lot of different types of these things which we assess as a nurse should assess, like dietary intake antam, food preparation appudu alana, like any symptoms unnaya, any allergies unnaya, taste of chewing, swallowing, or any appetite or weight differentiation, or due to any other medications. These are all the things as a nurse she should keep an idea, so that she can take care by why this nutrition is getting whether they are nourished or overnourished, or any they are poorly nourished people. So she should have an estimate of that. So that is very important in this. So in this, the main things like nutritional healthcare team will help us very much. That's as a medical practitioner or a main dietitian, and nurse, social worker, physical therapist and occupational therapist, and speech pathologist and pharmacist. So these all people also are included in the healthcare team for taking care of the nutrition
to be maintained for the person as an individual, as well as in case of any type of disease or patient condition. So these are very important, that nutrients are important for the growth and development of any organism, and especially in the human being. రైట్ మేడం, ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ మరియు నార్మల్ రెగ్యులర్ న్యూట్రియంట్స్ గురించి కూడా వివరించండి. Yeah, essential nutrients. The nutrients are divided into two. One is essential nutrients అంటామండి, ఇంకోటి regulatory nutrients అంటాము. Essential nutrients లో వచ్చేసి వాటర్ ఒకటి, then carbohydrates అంటాము, proteins, and then lipids, and then in regulatory nutrients we will have vitamins. Vitamins like in that division is there again, and minerals. So these are two different types of things and the essential nutrients and regulatory nutrients. So in detail మనం చూసుకున్నట్టయితే water is the first one which is essential for us. So it is chemically name is given as H2O antam, two hydrogen molecules and one oxygen molecule. It is very very important for our daily life, and it is a nutrient and based on needed for life, and human can live around 3 to 5 days without water, but 10 to 14 days without food he can't stay. So calories are zero in water, so that is the best way where all the people we have to educate them to have more water, because calories are zero, which is occurring. So ఈ వాటర్ లో వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎవ్రీ సెల్ లో కూడా ఇంట్రాసెల్యులర్ కానీ ఎక్స్ట్రాసెల్యులర్ కానీ we will have water content is important అండి. So absorption is through the small intestine and the large intestine, and it is metabolized by the carbohydrates, proteins and lipids, and which will produce water. Dietary intake వచ్చేసి through the solid food what we are taken, and with water what we are taking in daily diets. Even in vegetables and green leafy vegetables we have a certain amount of water content, and fruits also. And then functions which is very important for water, it is a fluid medium complete ga. So these are the characteristics antam manam water ki. So these also should be known as an part of subject, and it is needed for to see that all the chemical reactions in the body how it is being maintained. So this is about basically in water, and the sources of water we should know what are the sources. We get it in water in the tap and all, everyone knows, but fruits, vegetables like juices, some amount of meat and fish and some other things, like IV fluids what we give, and remaining are tea, coffee, and remaining other beverages what we are say, these are very commonly affected. So people which we have to take, what we should not take, and is very important. So if you see, main function in the body of this water is it will maintain the cellular fluids, and it will also follow in the blood and hormones and sweat, urine, tears and lymph. So these are very common. And it is a form of lubricant antam. So in adult body, if you see, there is a 60% of fluid volume is present, whereas in newborn or infant we will see body fluid will be 77% untundandi. Embryo, that is in the mother's womb when the fetus is growing, that is called as embryo, it is 90%. So this is the way water content is being divided into the body. Even this type of question is also is an important for the choose the correct answer for people who are appearing for the exam. They may ask what is the water content present in the embryo. 70 ఇవ్వచ్చు, 60 ఇవ్వచ్చు, 80 ఇవ్వచ్చు, 90 ఇవ్వచ్చు. Which is the right answer? It is 90. What you have to specify it. So this is the way they have to prepare for the exam. So adult body fluid వచ్చేసి ఇంట్రాసెల్యులర్ లో రికాల్ ICF fluid అంటాం, 40% ఉంటుందండి. Extracellular will be 20% and interstitial fluid will be 15%. Whereas intravascular fluid వచ్చేసి it will be only 5% amount is present in the body fluid volume. Mostly requirements will be, water requirements will be having some factors which will be dependent on age ఉండొచ్చు, it depends upon age, and activity. When you do more stressed activity will have more consumption of water, you'll feel more thirst and you'll have a lot of water. Temperature, like both internal and external, suppose anytime you will have fever or something, you feel like to have more liquid food or liquid diet than to have a solid diet. That is also water you will feel to have more. And how when loss of the water is more by the amount of sweat or something, so that time also the requirement of water will be increased in the body. So this also can be asked in the questions. And then if you see in an adult, 30 ml per kg body weight we have to have per day water should be taken. Suppose this should be calculated in like this in adult. Suppose the person is 70 kgs అనుకోండి, into 30 ml per ఇస్తే 2100 ml per day తాగాలి, అంటే 2 liters to about this, or 15 ml per day తీసుకోవాలి. So this is adult weighing in this one, and 6 to 8 glasses of water should be consumed, and 8 to 10 glasses water per day we have to take. But overall in a hot climate we need to take 2 to 3 liters per day antam. It depends upon, indak మనం చెప్పాం కదా, it depends upon the criteria, age, activity, stress and losses. Because of that also it can elevate or it can decrease.
And medications like any type of medicine like they have used during the this one, and supplements, these are also will give some amount of water when the patient or person is unable to take the fluids inside, like IV fluids అంటాము, తర్వాత త్రూ ఇన్సైడ్ ఫీడింగ్ వేసి మనం ట్యూబ్తో అంటాము, టోటల్ పేరెంటల్ న్యూట్రిషన్ అంటాము, TPN అంటే ఫుల్ ఫామ్. సో దిస్ వే వీ కెన్ గివ్ వాటర్ ఇన్ టు ద పేషెంట్ దిస్ వన్. In case water deficient ga undi, not enough into our body, what happens is called fluid volume deficient antamu, dehydration antamu. Ila unnappudu em cheyalante weight loss manam easy ga identify chese signs and symptoms vachesi weight loss gaani, dry skin undadam gaani, dry mucous membranes gaani, poor skin turgor untundi, that decreased urine output untundi. By this things we can identify that patient is under fluid volume deficit, ante decreased amount of fluid volume which is present in the interstitial and extracellular this one. So normal body fluids loses per day మన బాడీలోంచి, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మన అదర్ ఇంపార్టెంట్ హూ ఆర్ అపియరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ టు రిమెంబర్, యూరిన్ అరౌండ్ 1000 to 1200 ml per day రిలీజ్ అవుతుంది, అండ్ స్వెట్ ద్వారా 400 to 500 ml, అండ్ రెస్పిరేషన్ when we take in one inspiration and one expiration out to the process 400 to 500 ml of 550 ml of water is done, and stool వచ్చేసి 100 to 200 ml per day ఉంటుంది. Tears is small amount and it is very less amount by lacrimal glands which is secreted. So overall body mana body intracellular nunchi undadam and extracellular, so both comparison will give us a complete amount of water which is consisting in that. So idi mainly water excess ga undi, too much of water unte dani called as toxicity anta, water excess toxicity. So alantappudu fluid volume excess antam, indaka deficit annam kada, ippudu ఎక్కువ ఉంది. సో ఇలాంటప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే ఎడిమా ఉంటుంది, అంటే వాపు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. మోస్ట్లీ కాజెస్ ఏంటంటే రీనల్ ఫెయిల్యూర్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఇది వెరీ కామన్. అండ్ ఎక్సెస్ ఇంటేక్, అవసరం లేకున్నా కూడా ఎక్సెస్గా ఇంటేక్ చేసినప్పుడు కూడా ఇది టాక్సిసిటీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకని క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే మనం ఎలా అబ్జర్వ్ చేయాలి దీని అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఐడియా ఉండాలి. అంటే వెయిట్ గెయిన్ సడన్గా ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు కానీ, బీపీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, హైపర్ టెన్షన్ అంటాము, ఎడిమాలో పిట్టింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎడిమా అంటాం, ఇట్స్ అ స్పెషాలిటీ. సో వెన్ యూ జస్ట్ గివెన్ లైక్ ఆన్ ద పీడల్ ఎడిమాలో జస్ట్ యూ గివ్ ఎ ప్రెస్ ఆన్ దట్, ఒక పిట్ లాగా ఒక గుంతలాగా పడుతుంది అక్కడ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పిట్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిమా. సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బీ ఆల్సో నాన్ పిట్టింగ్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఎడిమా ఉన్నా కూడా. అండ్ మాయిస్ట్ లంగ్ సౌండ్స్ మనం విన్నప్పుడు, క్రాకల్ సౌండ్స్ కానీ రేక్ సౌండ్స్ కానీ వినిపించినప్పుడు వీ కెన్ థింక్ దట్ దర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టాక్సిసిటీ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బాడీ అనేది. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ nurse to identify this. So what is her interventions to know it is monitoring intake and output. How much is the intake? 200 ml of water she has intaken. We have to mention it. So and we should write output. So how much it is? So that is called intake and output one. And what what goes on with the patient completely, or a person in day-to-day life, what we are having, we should have oral kani, IV fluids antamu, tada nasogastric tube ద్వారా ఏమన్నా ఇస్తున్నామా, సో ఎనీథింగ్ టైప్ ఆఫ్ వామిటింగ్స్ ఎన్ని అయ్యాయి, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ వామిట్ అయ్యింది, హౌ మచ్ యూరిన్ ఇస్ పాస్డ్, స్టూల్ ఇస్ పాస్డ్ ఫర్ హౌ మెనీ టైమ్స్, and how any bleeding is there or not అనేది, as a nurse they should identify all these things. It is a complete observation for 24/7. So dani dwara she will have a total identity what water is. We think that water is very daily, it is easily available, so everyone thinks that it is easy to do it, but it has a very important role in the nutrition, whereas an essential nutrient, essential ante chala important and needed one, which is water. రైట్ మేడం, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ దీని కిందకి వస్తాయి మేడం? యా, ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ లో వస్తాయి. వాటర్ తర్వాత వీ విల్ గో టు ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్ ఇస్ కార్బోహైడ్రేట్స్. లైక్ బేసికల్ గా బిఫోర్ గోయింగ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్, లైక్ క్యాలరీస్ ఉంటాం, మనం మామూలు క్యాలరీస్ అంటాము. సో బేసికల్ గా క్యాలరీస్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఏజ్, మన మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని బట్టి, లేదా అడల్ట్ క్యాలరీ నీడ్స్ 30 to 35 క్యాలరీస్ అనేది బేసిక్ ఐడియా. సో మామూలుగా ఈ బాడీ వెయిట్ కి ఇంత క్యాలరీస్ ఉండాలి అనేది ఒక రికమెండెడ్ RDA అలవెన్స్. అందులో చూసినట్టయితే 58 kgs ఉంటే, ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక అడల్ట్ 30 క్యాలరీస్ పర్ డే ఇస్తే 1740 క్యాలరీస్ పర్ డే వాళ్ళు తీసుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రేంజ్ ఇస్ ఫ్రమ్ 1740 to 2030 క్యాలరీస్ పర్ డే దే షుడ్ టేక్. ఈ క్యాలరీస్ ఎలా వస్తాయి? That's what is our essential nutrients. So that's the reason I meant. That is what is because of the high carbohydrates. So carbohydrates is simple or complex untundandi. So it is digested enzymes like amylase kani lactase ga manam digestion process intaku mundu classes lo cheppukunnappudu. So how it is digesting this one.
and it is mostly absorbed in the small intestines, and if you see that is metabolized and into glucose, and which is energy stored and energy is given in the form of glycogen అంటాం. ఆ విధంగా మనకి ఎనర్జీని యూటిలైజ్ అవుతుంది. బేసిక్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ విల్ స్పేర్ ద ప్రోటీన్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ కామనెస్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ విచ్ ఇస్ గివింగ్. సో కార్బోహైడ్రేట్స్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ దట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్? CHO అంటాం దాన్ని మనం. అదే హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ కూడా ఉంటుంది. 1 gram of carbohydrate is into 4 kilocalories, and monosaccharides, that is simple sugars what we call it as, that is glucose, fructose and galactose అంటాము. తర్వాత disaccharides అంటాం, double sugars like sucrose, lactose and maltose గా డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. So when we take into form of a sugar, so how it comes as a glucose, fructose and galactose? By the digestion process. And then polysaccharides ఉంటుంది, కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ నుంచి స్టార్చ్ కి, గ్లైకోజన్ కి, తర్వాత సెల్యులోజ్ కి, ఫైబర్ గా ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఇట్. అండ్ రికమెండెడ్ డైలీ ఇంటేక్ RDA ప్రకారంగా అయితే 300 grams అంటాము. 60% ఆఫ్ ద టోటల్ క్యాలరీస్ ఆర్ బై దిస్, అండ్ ఫైబర్ ఇస్ 25 to 30 grams per day. సో ఇది ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా అకార్డింగ్ టు ఏజ్ గ్రూప్ ఇట్ విల్ డిఫర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ లాక్సేటివ్ ఎఫెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆర్ లాక్టోస్ కానీ సెల్యులోజ్ అంటాం. And very dietary fiber low, it helps in regulating the blood sugar levels. So daily we should have carbohydrates in our diet because it will regulate our blood sugar levels, and it may also reduce risk in hyperlipidemia and may reduce risk of some cancers also. So they should have a good rich foods of కార్బోహైడ్రేట్స్. అండ్ మనకి ఎందులో దొరుకుతాయి? వాట్ ఆర్ ద ఫుడ్ సోర్సెస్ ఇన్ దిస్ కార్బోహైడ్రేట్స్? దేంట్లో దొరుకుతున్నాయి కార్బోహైడ్రేట్స్ రిచ్గా? యాజ్ ఎ ఇండియన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ రెగ్యులర్ థింగ్స్, వీ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు రైస్ లాట్ ఇంటూ దిస్ వన్. సో యాజ్ నార్త్ ఇండియన్స్ దే టేక్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వీట్ అండ్ ఆల్. సో వాట్ ఈస్ అవర్ బేసిక్ క్రైటీరియా ఆఫ్ రికమెండెడ్ డైట్ అనేది ఈచ్ కల్చర్కి, రీజన్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో వేరస్ బేసిక్గా అందరికీ సంబంధించినంత వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ అయితే రిఫైన్డ్ షుగర్స్ అంటాం మనం, కేన్ షుగర్స్ కానీ ఇప్పుడు మనం వాడేది కేన్ షుగర్ అలా అంటాం, డైలీ టు యూస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ అవర్ డే లైఫ్. ఫ్రూట్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్ లైక్ స్టార్చీ వెజిటేబుల్స్ అంటాం, బీన్స్, నట్స్, లెగ్యూమ్స్, హోల్ గ్రెయిన్స్, రైస్, తర్వాత మీట్ లో కానీ, అండ్ ఫైబర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇంజెస్టబుల్ కార్బోహైడ్రేట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్. అండ్ మనం 2 to 4 servings ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి డేలో. 2 to 4 servings, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇన్ ఫ్రూట్స్ ద కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ అట్లీస్ట్ 2 to 4 ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఒక డేలో. అండ్ దెన్ 3 to 4 servings వెజిటేబుల్స్ ఉండాలి, 6 to 11 servings హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండాలి. ఈ విధంగా ఇట్ మేక్స్ ఎ బ్యాలెన్స్ డైట్. అండ్ ఇట్ విల్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు టేక్, వేర్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ షుగర్స్ విచ్ ఆర్ నీడెడ్. సో ఇన్ కేస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ డెఫిషియంట్ ఇఫ్ ద కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ లెస్ ఈజ్ వెయిట్ లాస్ మనకి తొందరగా కనిపిస్తుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు హైపోగ్లైసీమిక్, షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అవడము, తర్వాత హెడేక్ రావడము, కన్ఫ్యూషన్, టైర్డ్గా ఉంటుంది కొంచెం పని చేసేసరికి, ఇరిటబిలిటీగా, హంగ్రీనెస్గా, మజిల్ వేస్టింగ్ అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తుంటుంది. కీటో అసిడోసిస్ అంటాం, కీటోన్స్ ఇన్ ద యూరిన్ అంటాం. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్లీ మెడికల్ టర్మినాలజీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. బట్ ఇన్ జనరల్ వీ కెన్ సీ లైక్ హెడేక్, కన్ఫ్యూషన్, టైర్డ్, ఇరిటబిలిటీ, హంగర్, ఇవి మనం మజిల్ వేస్టింగ్ కానీ ఇవి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఇన్ నార్మల్ ఆల్సో. అండ్ ఇన్ కేస్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్సెస్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? మించి తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? టూ మనీ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకున్నప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి. సో హైపోగ్లైసీమిక్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హైపర్ గ్లైసీమిక్ ఉంటుంది. సో వేరస్ ఇంక్రీస్డ్ థర్స్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ హంగర్ ఎక్కువ అవుతుంది, యూరినేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డ్రై స్కిన్ బాగా ఉంటుంది, అండ్ బ్రీతింగ్ కూడా కొంచెం ప్రాపర్గా ఉండదు. అబ్నార్మల్ రెస్పిరేషన్స్ చెప్పాం కదా మనం, అందులో ఇది ఇట్ మే బి. అండ్ డయాబెటీస్ మెలిటైటిస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ ద కార్బోహైడ్రేట్. సో వాట్ ఈస్ ద నర్సెస్ ఇంటర్వెన్షన్, వాట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఈజ్, వాళ్ళు 24 to 48 hours వాళ్ళ డైటరీ హిస్టరీ అంతా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కలెక్ట్ చేసుకున్నాక క్లయింట్ వెయిట్ ఎంత, ఇంటేక్ అవుట్పుట్ చార్ట్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, ఐవి ఫ్లూయిడ్స్ ఏమైనా ఇచ్చామా, టోటల్ పేరెంటల్ న్యూట్రిషన్ ఏమైనా ఇచ్చామా, ఎవరికైనా నథింగ్ పర్ ఓరల్ అంటాం, NPO అంటాం, అదేమన్నా మనం ఉందా పేషెంట్కి, స్పెసిఫైడ్ వీ హ్యావ్ టు మెయిన్. సో ఇవన్నీ విషయాలు కూడా కంప్లీట్గా తెలుసుకున్నప్పుడు షీ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ వెల్, విచ్ డిసీజ్ కండిషన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ షుడ్ బి గివెన్ అనేది. So nowadays there are a lot of dietitians also there in the hospital, but why they are making a necessity point of examination is in studies also syllabus, why they are maintaining nutrition is, a nurse is a person who is there for 24/7. So she should take care of the patient well, means she should have a criteria of everything. So that is what the main part of this. So next of the essential nutrient వచ్చి మన proteins అంటాం.
ప్రోటీన్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అండి. సో ఇందులో దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ డైజెస్టెడ్ బై ఎంజైమ్స్. సో ఇన్ దిస్ ఇఫ్ యూ సీ దే ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద స్మాల్ intestine, and lot of the proteins are be metabolism includes anabolism, catabolism and nitrogen balance antam. So these three, and then if you see functions, it maintains body tissues and tissue growth also. So proteins are basically meant for the growth and development of this. And this proteins, if you see 1 gram of the protein will be having 4 kilocalories, and which will be comprised of 22 amino acids untundandi. But biochemistry in detail helte you will have the structure and idea of this in detail. So 1000 types of proteins will be there in our this one. In that 9 essential amino acids which we are taking into our body, and in that if you see there are body will contain and synthesize all these things, and those are called as complete proteins and incomplete proteins. In this if you see animal sources antam, plant sources antam. Complete protein vachesi they are rich in animal sources, whereas incomplete proteins vachi they are rich in the plant sources, and complementary proteins are very common which we will see in to provide essential amino acids. Recommended RDA intake vachesi 10% of total calories andi, 0.8 grams to 2.2 LLVs it will be there. So what are the basic functions of the proteins are? It is maintaining the fluid balance andi, which is example like albumin antamu adokati. And then if you see energy, like it will take care of the energy how to be produced, growth of development, and nitrogen type things will be help out. So these are the basic functions of proteins. So protein functions in the body, if you see, it will also not only see that amino acids are helping to build up the body and body tissues, but they are also a part of increased functioning of hormones, blood, antibodies, and production of antibodies and albumin, and provides energy after carbohydrates, and they are needed for growth and development of the tissues, and basically they are helping out in wound healing process also. So these are the basic protein functions which you see in the body. And basic sources of this food sources are complete proteins come from animal sources most, like cheese, milk, yogurt antamu ivanni, plus meat, fish, poultry, eggs and all are rich in proteins. So and beans, legumes, plant sources low, nuts and brown rice, whole grains and cereals, and soya products. So these are also very good sources of proteins which they have to include in their day-to-day life food. And complementary proteins, like we call it as beans and rice antam, whole grain antam, macaroni antam, and cheese, peanut butter and whole grain bread. These are very common protein rich sources which they have to include in daily diet. So in men around 50 to 60 grams per day are recommended requirement according to their sedentary lifestyle and their work, and women is required 40 to 50 grams per day, and pregnant women than the normal 40 to 50 kana 60 grams per day, 20 above, because mother and fetal circulation is there, even she is giving energy to the baby for the growth and development of the embryo also. And increases requirements will be there according to their illness or any healing process. Report of any type of wound process is there, there is increased amount of proteins we have to include in the diet. And 10 to 20% of the total daily calories should be from proteins only. And if you see medicine supplements like nutrition supplements, like any protein shakes antam, we will give like we are giving like any like Ensure antamu, tarvata different products are there on the names of in the market. Protein rich shakes antam, children who doesn't take it we will give in the form of a shake or something, milk shakes type lo. And protein bars antam, total parental nutrition and albumin and external feedings gaani edana tube feeding gaani ichinapudu. So these are very different supplements other than the normal, we are giving them as a supplement. And deficient unte matram proteins, if you see, there will be lot of growth will be affected of the any person. And if you see anemia will be there, and infections will be more, and delayed wound healing will be reduced from by day, and excess unte increased weight gain untundi, renal kidney damage ayye avakashalu ekku untayi. So this is complete about protein, but how to take care as a nurse, how they have to take care, how they have to maintain it is very important. In this if you see, it will around 24 to 48 hours while a complete dietary history they have to check it out. Monitor lab tests, bilirubin bun levels antamu, so they have to identify that, urea nitrogen levels, low protein intake unda leda అని చేయాలి, albumin levels check చేయాలి. So the total protein count ఎంత ఉంది, whether their intake is correct or not, they have to have an identification. So that is very important. So in this essential nutrients, when the next one will be the lipids అంటాం, అంటే మనం ఇంకో రకంగా ఫ్యాట్స్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటాం.
సో లిపిడ్స్ వచ్చేసి ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, దే ఆర్ నాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్. Okay, they are insoluble in water and these are digestive enzymes like lipase, bile, or in stomach, in small intestine it gets digested, and most of these things are absorbed in small intestine. And whereas this metabolism vachesi it will be converted into the by liver and small intestine into lipoproteins, and function vachi it will also give us energy and it will insulate body for absorption. It's a fat soluble vitamins antamu aa vidhanga. సో లిపిడ్స్ లో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్లయితే కార్బోహైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ విల్ బి ప్రజెంట్. 1 గ్రామ్ ఫ్యాట్ కి 9 కిలో క్యాలరీస్ యూసేజ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ ట్రైగ్లిజరైడ్ అంటాం. మోస్ట్లీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ వచ్చేసి అనిమల్ సోర్సెస్, we get this thing only from unsaturated vachesi mostly from the plant and fish sources what we get, and triglyceride which is fat in bloodstream and storage from the fat from the body itself, and these are very common and recommended intake is 20 to 35% of the total kilocalories they should have consumed in the food for daily intake. సో లిపిడ్స్ లో చూసుకున్నప్పుడు లిపోప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా, దీస్ ఆర్ మేడ్ బై ద బాడీ టు మూవ్ వాటర్ ఇన్సాల్యుబుల్ లిపిడ్స్ ఇంటూ బ్లడ్ స్ట్రీమ్. అండ్ వేరేస్ ఎల్డిఎల్ అంటాం, లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్ అంటాం. ఇదేంటంటే మేజర్ క్యారియర్ ఆఫ్ ద కొలెస్ట్రాల్, వేర్ ఇట్ ఫంక్షన్స్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రమ్ ద liver into the circulation. That is a bad cholesterol what we call it as. When we are unable to do, our body is unable to do this major carrier, automatically the cholesterol levels will be increased, the LDL will be increased. సో ఆ టైంలో మనకి ఇమీడియట్ గా ఐడెంటిఫై అవుతుంది దెర్ ఇస్ అ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ విచ్ హ్యాస్ టు బి left into the circulation is not done. So there again the health problems come. Then other one is high density lipoprotein antam. Indulo vachi cholesterol will be sent away from the tissue ఉంటుంది. So but ikkada kuda levels increase ayya ankondi, then because of any artery is getting blocked or something, the main circulatory system what we had atherosclerosis అంటాం. సో దానివల్ల గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది. సో ఈ విధంగా ఈ రెండు కూడా మనం ఎప్పుడైనా సరే మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ చెక్ చేసినప్పుడు ఎల్డిఎల్ కానీ హెచ్డిఎల్ కానీ ఈ రెండు చెక్ చేసినప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్ అనేది. సో కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ ఫ్రమ్ అవర్ డైట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఫుడ్. What we are eating, it is not coming. What it is produced in our body, which is enough or not, either low density or a high density one, we have to identify. That's the reason we need to maintain the blood lipid levels with our daily activity and the diet. ఇందులో మన క్రైటీరియా చూసుకుంటే అకార్డింగ్ టు RDA, టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ వచ్చేసి ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 200 అండి, ట్రైగ్లిసరైడ్స్ వచ్చేసి లెస్ దాన్ 150, వెరస్ LDL వచ్చేసి లెస్ దాన్ 100 అండ్ HDL వచ్చేసి మోర్ దెన్ 40 ఫర్ మేల్స్ అండ్ మోర్ దెన్ 50 ఫర్ ఫీమేల్స్ అండి. సో ఈ విధంగా వెన్ లిపిడ్ లెవెల్స్ నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇవిగా ఉంటాయి. ఎలివేటెడ్ అయ్యింది బ్లడ్ లిపిడ్ లెవెల్స్ అంటే ఇట్ కాజెస్ హైపర్ లిపిడీమియా అంటాం కండిషన్. ఇంక్రీస్డ్ వన్ వీ కాల్ ఇట్ అస్ హైపర్ లిపిడీమియా, ఇంక్రీస్డ్ రిస్క్ ఆఫ్ కంజెస్టివ్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ కానీ హార్ట్ డిసీజ్ కానీ అండ్ యూ కెన్ సీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ స్ట్రోక్ ఒకటి మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. So these all the things they have to remember in the point. And fats lo food sources vachesi butter, oils, dietary products, meats and nuts, avocados antam. Ivi chala ekkuva amount of fats untayi. And IV like infusions like any type of intralipids manam ichinappudu gaani, total parental nutrition lo gaani ivi common ga vache forces. And functions vaste it is very important for us body. Carbohydrates ela important, proteins ela important, fats are also important to give the LDL and HDL. So fat makes our part of the cell membranes and the lining and around the nerves, and it helps in estrogen and testosterone. And in women also around 18% of them will be having this menstruation and fertility problems because of this hyperlipidemia. So infertility kuda cause ayye chances untai. So andukani this is secondary source of this energy also is fats. Requirements according to 30% of this total calories they have to take, 30 grams per day they have to take. And fats like in medications and like in intralipids and total parental nutrition and dietary supplements can be taken.
సో దిస్ ఇస్ ద వే ఫ్యాట్స్ కెన్ బి టేకెన్. అండ్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెఫిషియెంట్ అనుకోండి, అంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అంటాము. సో దట్ డైట్ కెన్ బి లీడింగ్ టు వెయిట్ లాస్ కానీ, డిక్రీజ్ ఇన్ ఎనీ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్స్ కానీ. హార్మోన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ ఫ్రమ్ దిస్. ఇట్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్స్ దిస్. అండ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం, దోస్ థింగ్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్. అండ్ ఇన్ ల్యాబ్స్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ ద కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ విల్ బి డిక్రీస్డ్ ఇన్ ల్యాబ్ టెస్ట్. ఎక్సెస్ ఉన్నప్పుడు fat will be increased and there is high cholesterol levels will be there. Triglycerides levels could increase untundi. So there is a risk of chance getting heart diseases like myocardial infarction gaani, cerebrovascular accidents ani, CAD, coronary artery disease ani, strokes ani. So andike fats are making so difficult. So these are fats about. And nurses interventions are they have to take care of the 24-hour to 48-hour history, and they have to see the cholesterol levels to be maintained, and what is intake and output and weight of the client should be checked regularly. So these way essential nutrients ni vallu take care cheyochu. రైట్ మేడం, ఇక విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఇవి రెగ్యులర్ న్యూట్రియంట్స్ కిందకి వస్తాయి కదా మేడం, ఆ విటమిన్స్ మినరల్స్ గురించి కూడా వివరించండి. Vitamins are the very important and essential elements andi which are needed for our body. So there are different type of vitamins what we are using in daily life, so and which are required in small amounts for our body, but there are water solubles antamu. These two types lo, and one thing is it is absorbed by the intestine directly into the bloodstream, that is called water soluble. This one indulo vitamin C okati, vitamin B ki sambandhinchinavanni kuda we will get into this. And in fat soluble if you see, it will be absorbed with lipids antamu into lymphatic circulation loki veltayi. Like this is called as A, D, E, K. Vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. These are the criteria of vitamins. And function, basical overall functions of vitamins vachesi, they are very good helping in metabolism of the carbohydrates, lipids and proteins. మనం చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రివ్యూ కింద చూసుకున్నట్టయితే దే ఆర్ వెరీ కామన్లీ. విటమిన్ ఏ ఫంక్షన్ వచ్చేసి విజువల్ యాక్టివిటీ అంటాము, స్కిన్ మెయింటెనెన్స్ కి. సో ఎనీ డిఫిషియన్సీ లైక్ విటమిన్ ఏకి సంబంధించి మెయిన్ వన్ ఇస్ నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం, రేచీకటి అంటాం, అదొకటి. సో ఇది ఎక్కువ రిచ్ ఉండేది డార్క్ గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ లో కానీ ఆరెంజ్ వెజ్జెస్ లో కానీ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు హ్యావ్ అన్ ఓవర్ రివ్యూ. అండ్ లైక్ విటమిన్ డి వచ్చేసి దే ఆర్ కాల్షియం అబ్సార్ప్షన్ ఎక్కువ పనిచేస్తుంది. సో ఇందులో ఇఫ్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఇట్ విల్ కాజ్ రికెట్స్ అండ్ బోన్ మాల్ ఫార్మేషన్స్. అండ్ వెరస్ ఇట్ ఈస్ ఫార్టిఫైడ్ మిల్క్ లో కానీ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ లో కానీ ఇట్ విల్ బి ప్రజెంట్. వెరస్ విటమిన్ ఈ ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ అన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అండి, సింథసిస్ హీమోగ్లోబిన్ సింథసిస్ కి ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. అండ్ డెఫిషియన్సీ విల్ కాజ్ ఆర్బీసీ హిమోలైసిస్ ప్రాసెస్. హోల్ గ్రెయిన్స్ నట్స్ లో ఎక్కువ లభిస్తూ ఉంటుంది. విటమిన్ కే వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఫంక్షన్ ఫర్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ అంటాము. And then this will help out in proteins deficiency and hemorrhage. So these are very common. And indulo green leafy vegetables lo gaani any type of synthesized by bacteria in small intestine you will have. These are the very commonest effects we will have. So more prone to toxicity stored by the body. So in general ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా తీసుకున్నట్టయితే విటమిన్ ఏ వచ్చేసి మనం ఒకటొకటిగా వెళ్తే విటమిన్ ఏ డి కిలో. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ విటమిన్ ఏ అంటామండి. ఇట్స్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్, దీన్ని రెటినాల్ కూడా అంటాము. సో ఇట్ ఈస్ నార్మలీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద విజన్ అండ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, స్కిన్, మ్యూకస్ మెమ్బ్రెయిన్స్, అండ్ ఇట్ విల్ ఎస్పెషల్లీ డూ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ రిపేర్. అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ మెన్ ఇస్ 600 to 900 milligrams. అండ్ ఉమెన్ కి వచ్చి 750 to 770. ప్రెగ్నెన్సీలో 800 ఉంటుంది. లాక్టేషన్ అంటే డ్యూరింగ్ టైమ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఫీడింగ్ బేబీ 1200 to 1300 ఉండాలండి కామన్ గా. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ క్రైటీరియా ఆఫ్ RDA. ఇవి ఎక్కువ ఎందులో దొరుకుతుంది ఫుడ్ సోర్సెస్ అంటే యాజ్ వీ హ్యావ్ సెట్ ఇట్ ఈస్ మీట్, బటర్ అండ్ ఆల్, అండ్ డార్క్ గ్రీన్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ బ్రైట్ ఆరెంజ్ వెజిటేబుల్స్ లైక్ క్యారెట్స్, స్వీట్ పొటాటోస్, పంప్కిన్ అంటాము, ఆప్రికాట్స్, పీచెస్ అంటాము. దీంట్లో ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది. సో మెడికేషన్ అండ్ సప్లిమెంట్స్ లో లైక్ ఐసోటెరిటోన్ అంటాము, అక్యూటైన్ అంటాము, లైక్ యాక్నీ కానీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇలా వస్తుంటుంది. ఇంక్రీజ్ విటమిన్ ఏ విల్ స్కిన్ హీల్ ఉంటుంది. సో అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే లుకీమియా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అండ్ విటమిన్ ఏ సప్లిమెంట్ షుడ్ నాట్ టేకెన్ మెగా డోసెస్, మోర్ డోసెస్ యూ హ్యావ్ టు నాట్ టేక్, ఇట్ షుడ్ బి ప్రాపర్ డోస్. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు సమ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్. అండ్ డెఫిషియన్సీ ఉండి తక్కువ ఉన్నప్పుడు నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటాం మనం, అదొకటి ఇంపార్టెంట్. జిరాఫ్థాల్మియా అంటాము, కార్నియల్ అల్సరేషన్స్ అండ్ బ్లైండ్నెస్ అంటాము. ఇట్ కెన్ లీడ్ టు దిస్ ఇఫ్ ద విటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ is there. And skin lesions and infections will be more common. Respiratory tract infections and urinary calculi will be there due to vitamin A deficiency. ఎక్కువ ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఉంటే హైపర్ విటమినోసిస్ ఆఫ్ ఏ అంటాం మనం. ఇందులో మనం కామన్ గా మేనిఫెస్టేషన్స్ తీసుకుంటే
ఆకలి వేయకపోవడం అంటాం, అనరెక్సియా అంటాం, అదొకటి. వామిటింగ్ సెన్సేషన్, ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువ ఉండడం, స్కిన్ చేంజెస్ ఇలాంటివి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, కానీ వెదర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ స్ప్లీన్ కానీ లివర్ కానీ ఉన్నప్పుడు, ఇంక్రీస్డ్ ఇంట్రాక్లేనియల్ ప్రెషర్ అంటాము, దాట్ ఈస్ దేర్. ఎనీ జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్, డిక్రీస్డ్ బీపీ ఆర్ డబ్ల్యూబీసీ కౌంట్, వైట్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్ కానీ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ హైపర్ విటమినోసిస్ ఏ. సో బేసిక్గా యాజ్ ఎ నర్స్ వాట్ దే హ్యావ్ టు థింక్ ఇస్, నార్మల్గా ఎంత డైటరీ ఇంటేక్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ ఉండాలి, రికమెండేషన్స్ అకార్డింగ్ టు అడల్ట్, మెన్, ఉమెన్ and pregnancy and lactation, which we are very more concentrated on that they have to know, and as well as they should also see that how they are monitoring the vitamin A is sufficient or not by the test you can do and by estimating it and observing any signs of toxicity is present or not, which is the main important for the nurses to check out their intervention. This is all about vitamin A. The next one is vitamin D. ఇది ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ అంటాము. దీన్ని మనము మెడికల్ టెర్మినాలజీ అండ్ అదర్ నేమ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్గో క్లాసిఫెరాల్ అంటామండి, విచ్ ఇస్ ఆబ్టైన్ ఫ్రమ్ ద ఫుడ్. అండ్ అదర్ వన్ కోలిక్ యాసిడ్ అంటాం, విచ్ ఇస్ ఎక్స్పోజర్ టు సన్లైట్. విటమిన్ డి ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ సన్లైట్ and even it comes from the food also, that is called ergoclaciferol. These two things are important for the body. Only in the sunlight if you are being there, vitamin D is sufficient anedi undadu. So even in our foods also there is a vitamin D which we have to consume it according to this one. So it is main function of vitamin D వచ్చి it will absorb the calcium well అన్నమాట. సో అందుకని బోన్ స్ట్రెంగ్త్ కానీ, బోన్ హెల్తీగా ఉండడానికి కానీ, టీత్స్ బాగా ఉండడానికి కానీ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. And that's the reason requirements will be men and women will be 5 to 15 mg per day they have to be consumed. ఇందులో ఫుడ్స్ వచ్చేసి మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, తర్వాత రేడియేటెడ్ ఫుడ్స్ అంటాము, అవి లివర్ అండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ టూనా ఫిషెస్ అంటాము, సర్టన్ సిరల్స్ ఉంటాయి, ఆల్సో సమ్ సన్షైన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సోర్సెస్ విచ్ ఆర్ డే టు డే. సారడీన్స్ ఆర్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫిష్. సో విచ్ ఈస్ గెట్టింగ్ మోర్ విటమిన్ డి వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ హ్యావ్ ఇట్. సో సప్లిమెంట్స్ వచ్చేసి ఒకవేళ తక్కువ ఉంది విటమిన్ డి అన్నప్పుడు మనం సప్లిమెంట్స్ ఇస్తాం ఫర్ మెయింటైనింగ్ నార్మల్. క్యాల్సిట్రోల్ అంటాం, అదొకటి. రాకెట్రోల్ అని మనకి దొరుకుతూ ఉంటుంది అని. అండ్ కోలికాల్సిఫెరాల్లో డెల్టా డి అని వస్తుంటుంది. ఇలా ఈ మెడిసిన్ యూజ్ చేసి అది కూడా ఎక్సెస్ అవ్వద్దు, డెఫిషియెంట్ అవ్వద్దు. సో మల్టీవిటమిన్స్ టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. అండ్ క్లయింట్ షుడ్ నాట్ టేక్ మెగా డోసెస్ ఆఫ్ అగైన్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ ఆర్ లెస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్. సో దే షుడ్ నాట్ టేక్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ విటమిన్ డే విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అవర్ బాడీ. So that's what people think, that we are feeling weak, they will start taking vitamin B tablets or D tablets, they'll start consuming it. It is not good for health. Then you have it a good diet which is balancedly maintained. Lack of deficiency of this vitamin D will cause mostly rickets antam in children's law and osteomalacia in adults. These are two type of like ortho problems which will have due to deficiency of vitamin D. So in detail we will deal in the nutritional disorders in the next classes. Yes. So here in nutrition nursing different interventions lo vachesi we have to monitor regularly what is vitamin D, how much they are consuming it, intake excess unda less unda, whether any extra doses are being taken or not, we have to identify once again. So overall evaluation of a nurse for giving a health education is very important. These all the things what we have dealt, the knowledge is important to speak or to help the patient to given health education. Not only the patient, even to the general community people also we need to give. So next one comes is our vitamin E. ఇది కూడా ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ అంటామని. దీని అనటమికల్ టర్మ్ వచ్చేసి మళ్ళీ టోకోఫెరాల్ అంటాము, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అంటాం. So which will maintain the integrity of the muscles కానీ, nerves కానీ, and which will protect the nutrients from like especially vitamin A కానీ C నుంచి. So these will, vitamin E are very important in developing and formation of the RBCs, and these will also prevent the destruction of the fats and lipid portions of the cell membranes, in cell membranes. So this is basic thing of vitamin E. Whereas men కి వచ్చేసి 15 milligrams తీసుకోవాలి, men and women. Whereas lactation లో వచ్చేసి 19 milligrams we have to take. దెన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ వచ్చేసి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి, అందులో ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది ప్లాంట్ అండ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ అండ్ సీడ్స్, దెన్ బటర్, ఎగ్స్, వీట్ జర్మ్, మిల్క్ ఫ్యాట్ అండ్ సిరల్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఫుడ్ సోర్సెస్ విచ్ వి అవైలబుల్. టోకోఫెరాల్ మనకు ఒక సప్లిమెంట్ లాగా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు అక్వజాల్ అండ్ ఈ అని వస్తుంది, తర్వాత విటా ప్లస్ అని వస్తుంది. దీస్ టూ దే హ్యావ్ టు టేక్ అకార్డింగ్ టు ద రికమెండెడ్ డోసెస్ బై ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్, నాట్ టు టేకెన్ యాజ్ వి విష్. And per oral or per IM intramuscular injection ద్వారా కానీ 60 to 70 units per day if they are deficient we can give. Suppose
విటమిన్ ఈ డెఫిషియన్సీ చాలా రేర్ గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఉన్న దాంట్లో అడల్ట్స్ లో ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ విల్ బి మాల్ అబ్జార్ప్షన్ డిజార్డర్స్ అనేవి వెరీ కామన్ గా ఉంటాయి. ప్రిమెచ్యూర్ నియోనేట్స్ మే లీడ్ టు హిమోనేట్ anemia. Mother is having during pregnancy or any vitamin E deficiency, it will lead to this premature neonates and which will lead a hemolytic anemia antam. This can cause deficiency. Excess ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే హై డోసెస్ ఆఫ్ విటమిన్ ఈ ఇస్తే లైక్ కామన్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ మనం చూడొచ్చు. నాజియా కానీ, వామిటింగ్ కానీ, ఫెటిక్ కానీ, హెడ్ ఏక్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, బ్లడ్ విజన్ ఉంటుంది, డయేరియా కామన్ గా ఉంటుంది. లైక్ ఇన్ ప్రీమెచ్యూర్ ఇన్ఫెంట్స్ అంటే బిఫోర్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ బేబీ ఈస్ బోర్న్. సో వీళ్ళకి ఎక్సెస్ విటమిన్ ఈ ఉండడం వల్ల రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ కానీ, లివర్ ఫెయిల్యూర్స్ కానీ, థ్రాంబోసైటోపీనియా అండ్ అసైటిస్ అనేది వెరీ కామన్ గా మనం ప్రీమెచ్యూర్ ఇన్ఫెంట్స్ లో చూడొచ్చు. సో యాజ్ ఏ నర్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ వాట్ ఈస్ రెగ్యులర్ ఇంటేక్ ఆఫ్ డైట్ విటమిన్ ఈ అని వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి. ఏవేవి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రిచ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ ఈ, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఆర్ ద డోసెస్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్స్, ఎంత డోస్ ఇవ్వాలి, ఏ టైంలో ఇవ్వాలి, వాట్ ఈస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్, హౌ టు టీచ్ ద క్లయింట్ అబౌట్ ద విటమిన్ ఈ, ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ టైంలో తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా తీసుకోవాలి. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ నర్స్ టు టీచ్ అ పేషెంట్. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విటమిన్ కే అండి. మన దాంట్లో మనం విటమిన్ కే చూసుకున్నట్టయితే ఇట్లా ఫ్యాట్ సాలబుల్ విటమిన్ ఉంటుంది. ఇది కూడా యాంటోమికల్ టర్మ్ వచ్చేసి ఫైటోడినిన్ అని అంటాము. సో ఇందులో కూడా నార్మల్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. సో వీ సీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ క్లాటింగ్ 2, 7, 9 and 10 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. డైలీ రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చేసి 65 to 70 mcg మనం తీసుకోవాలి. సో సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ కే వచ్చేసి గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్స్, స్పినాచ్, పాలకూర అంటాము. సో ద ట్రంపిన్ గ్రీన్స్, బ్రాకలీ అంటాము అండ్ గ్రీన్ టీ అంటాము. దీస్ ఆర్ వెరీ హై రిచ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ విటమిన్ కే. లివర్, ఓట్ మీల్, సోయా బీన్స్, moderate amount of coffee. So these are also some of the rich sources which are there in vitamin K. So ఈ మెడిసిన్ సప్లిమెంట్స్ మనం విటమిన్ కే ఇవ్వదలుచుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎఫినోటోడైన్ లైక్ మెగాఫైటాన్ అంటాం. లైక్ ఇట్ కెన్ బి గివెన్ ఓరల్లీ టు ద మౌత్ ఆర్ ఇంట్రామస్క్యులర్ ఇంజెక్షన్ కానీ సబ్క్యూటేనియస్ ఇంజెక్షన్ ద్వారా కూడా ఇవ్వచ్చు. 1 microgram per kg ఇవ్వచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ట్రీట్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ disorders, anything is there. Overdoses unte like it was warfarin will become like an antidote and prevent hemorrhage disease in newborn infant. These are very commonest supplements. So that's the reason here we have to remember is when the newborn, when the immediate born baby, we will give around 0.1 mg of vitamin K is given into the intramuscular injection. Why to see that? Because to prevent all this type of complication of clotting disorders. So it is mandatory. They are maintaining right now in the hospitals. It is a standard precautionary method to maintain this one, so that they can prevent all the neonatal disorders, like especially respiratory distress annamu. Adi common premature infant unnappudu. So andukane they are making a compulsory to prevent this hemolytic anemia and all. They are giving this 0.1 mg for vitamin K recommended dose. Particularly they are giving immediately after the delivery when the newborn care is taken. ఇది డెఫిషియన్సీగా ఉన్నప్పుడు విటమిన్ కే అబ్నార్మల్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది. లైక్ దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్. అండ్ బికాస్ ఇఫ్ ద బ్లీడింగ్ ఇస్ అబ్నార్మల్ సడన్ గా ఇట్ మెలీనా అంటాము, తర్వాత హెమటసిస్ అంటాము, హెమచూరియా అంటాము, ఎపిస్టాక్సిస్ అంటాము. సో హైపోవోలిమిక్ షాక్ వచ్చే అవకాశం, సడన్లీ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు డెత్ ఆల్సో ఇఫ్ ద వెరీ లో amount of vitamin K if it is present in the body more than the recommended dose. And if you see excess amount unte em chestante, too much of vitamin K also will lead to excessive clotting. So antidote for any overdose factor, vitamin K is like heparin, which is we are giving. And clients on warfarin or something, we will should not take any vitamin K supplements. And this should be, vitamin K is high in foods also, so supplements than eating well vitamin K foods is very important. So this knowledge they should have. And basically as a nurse they should have interventions in taking care of dietary intake of vitamin K and checking the vitamin K doses and teach client on warfarin. And you should not have excessive amounts of this, and we should maintain it. And whether what is the antidote for overdose of any vitamin K is a heparin, so that they have to have an idea what is the vitamin K difficulties and how to take care of the patient. So these are all about the our nutrients, vitamins especially in that. So we have dealt with A, D, E, K. Okay, right madam. Regular nutrition lo minerals kuda unnai kada, ivi kuda important ena, veeti gurinchi kuda. Yeah,
వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఆర్ బోత్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మనం ఇప్పుడు ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ చూసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాటర్ సాల్యుబుల్ వచ్చేసరికి విటమిన్ సి అంటాం, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఆస్బారిక్ యాసిడ్ అంటాము. దీని ఫంక్షన్స్ వచ్చి కొలాజన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది, ఎనీ వూండ్ హీలింగ్ అంటాం. మనకు ఎప్పుడైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ హీల్స్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ ఆఫ్టర్ దట్. సో విటమిన్ సి ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అంటాము, అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది విటమిన్ సి. సో any more prone to diseases or any dysfunction it will be seen, and deficiency like bleeding gums అంటాము, స్కావి అండ్ పూర్ wound healing ఉంటుంది. ఇది తక్కువ విటమిన్ సి తక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ సమ్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ సిట్రస్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ టమాటోస్ అండ్ బ్రోకలీ ఆర్ వెరీ కామన్ ఇన్ విటమిన్ సి, విచ్ వీ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ డైలీ లైఫ్, బట్ పీపుల్ టేక్ యాజ్ సప్లిమెంట్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి. So vitamin C is also water soluble vitamin and it is aspartic acid antamu. It will help out basically on the synthesis of fats and proteins and metabolism of iron and folic acid untundi, and RBC like functioning formation ki chala important vitamin C. సో కొలాజన్ ఫార్మేషన్ కి కానీ, రెసిస్టెన్స్ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నోజోకోమిల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ మైక్రోబయాలజీ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ సో లాట్. సో రెసిస్టెన్స్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ and synthesizing of fats and proteins, this is very important, is vitamin C. So in this if you see there is men around 65 to 90 milligrams per day తీసుకోవాలి. లాక్టేషన్ లో 115 to 120 milligrams per day they have to take vitamin C. రిచ్ సోర్సెస్ అంటే ఆరెంజెస్, లెమన్స్, లైమ్స్ అండ్ గ్రేప్ ఫ్రూట్స్ అండ్ టమాటోస్, స్ట్రాబెరీస్ అండ్ గ్రీన్ పెప్పర్స్, చిల్లీ పెప్పర్స్ అండ్ రా పొటాటోస్ లో బాగుంటుంది. పొటాటోలో కూడా రా పొటాటో తిన్నప్పుడు విటమిన్ సి ఎక్కువ, బాయిల్డ్ చేసి తిన్న తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ వన్ వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద థింగ్స్ వెన్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్, వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫుడ్, ఆర్ వెన్ యూఆర్ ఎడ్యుకేటింగ్ సంబడి ఎల్స్ అబౌట్ ద ఫుడ్ ప్యాటర్న్స్. సో విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడైతే ఎక్కువగా ఇరిటబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు, అండ్ మెల్లేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, and they will have a tendency to increase tendency of bleeding, and severe deficiencies like gingivitis antamu, scurvy antamu, and bleeding gums, problems with skin, joints and other areas. Poor wound healing untundi. Anemia is the most common, and coma and death is in the end stage when vitamin C is very deficient than the normal, below normal levels and all. అండ్ కాజెస్ వచ్చేసి విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీకి డైట్ సరిగ్గా ఫాలో అవ్వడం వల్ల, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ సరిగ్గా తీసుకోకపోవడం వల్ల, ఎక్సెస్గా ఆల్కహాల్ తీసుకున్న వల్ల కూడా విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎల్డర్లీ విత్ ఎనీ లిమిటెడ్ డైట్స్, ఎనీబడి హూ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఆల్రెడీ ఎనీ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ఎనీ డిసీజ్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ విటమిన్ సి ఫుడ్స్, సో దోస్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ దిస్. అండ్ క్రానిక్ ఇల్నెసెస్ కానీ, ఎనీ స్ట్రెస్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు, లైక్ డయేరియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కామన్ థింగ్ విచ్ వెన్ విటమిన్ సి ఎక్సెస్ లో ఉన్నప్పుడు డయేరియా కామన్ గా అవుతుంది. రీనల్ క్యాలికే, స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ అంటాం మనం, కిడ్నీస్ లో అంటాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో. అండ్ ఇన్ అదర్ నేమ్ కాల్డ్ as in African and Americans we will say that retention of iron source, iron toxicity అనేది విటమిన్ సి ఎక్సెస్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఐరన్ విచ్ ఇస్ దాన్ నీడెడ్ ఇన్ whereas in India most of the thing is less amount of iron only females will be affected, but where in African Americans they will have more amount of iron, so that toxicity avutundi. So that is what they mentioned. And ikkada nurses interventions they have to remember is to take a intake of vitamin C very well, and supplements తీసుకుంటూ ఉండాలి if it is less ఉన్నప్పుడు. So whether they are overdosed or less dose అనేది identity ఉండాలి. So health education should be given based on what they are needed, what type of food sources, and how they have to take care, and analyze the patient for the condition. So this is about vitamin C and then vitamin B1 is water soluble vitamin antamu, thiamine antamu dini. So essential for maintaining of circulatory digestion and nervous systems, and these are very very important for energy production. So ఇది recommended వచ్చేసి 1 to 1.2 milligrams per day in adults, and pregnancy lactation లో 1 to 4 milligrams per day. అండ్ విటమిన్ B1 ఫుడ్ సోర్సెస్ లో మీట్, లివర్, పౌల్ట్రీ, ఫిష్ కానీ, ఎగ్, వీటిలో చాలా ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది. మెడికేషన్స్ వచ్చి థయామిన్ మెడికేషన్ అంటాము, అది ఓరల్ గా కానీ, ఇంట్రామస్కులర్ కానీ, ఐవీ కానీ ఇవ్వచ్చు డెఫిషియన్సీ ఉంటే. అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ కామన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ ఆల్కహాలిక్స్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్. మైల్డ్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఫెటిగ్, అనరెక్సియా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, మెంటల్ డిప్రెషన్ అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయి. సివియర్ డెఫిషియన్సీ అయినప్పుడు బెరిబెరీ అంటాం. So this is a very common, and even tachycardia antam, increased respiratory rate, heart failure sometime, and muscle wasting anemia very commonly occurred. And like alcoholic syndrome also we can say, this also a very common deficiency of vitamin B1.
రేర్గా వచ్చేది ఎక్సెస్ అనేది, విటమిన్ B1 ఎక్సెస్ అనేది రేర్. డయేరియా, నాజియా, వామిటింగ్ కానీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ యూరినేషన్ అనేది వెరీ కామన్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ కంప్లీట్ దిస్ వన్. యాజ్ ఎ నర్స్ దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ విటమిన్ B1 చెక్ చేసి వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో దిస్ ఇస్ విటమిన్ B1. దెన్ విటమిన్ B2 ఉంటుంది, దీన్ని రైబోఫ్లేవిన్ అంటాము. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎసెన్షియల్ యాంటీబాడీ ఫార్మేషన్ విచ్ ఇస్ నెసెసరీ ఫర్ గ్రోత్ అండి. సో ఇది ఉమెన్కి రికమెండెడ్ 1 to 1.1 milligrams పర్ డే, ప్రెగ్నెన్సీలో 1 to 1.4 అండ్ లాక్టేషన్లో 1.6 per milligram. మెన్లో అయితే 1.3 అండ్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వచ్చేసి 30 to 60 grams per day ఉంటే ఇట్ విల్ కాల్ యాజ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ రిచ్ ఇన్ ఎగ్స్, గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ అండ్ అదర్ టైప్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. సో వెరాజ్ ఇవి సప్లిమెంట్స్ వచ్చేసి రైబోఫ్లేవిన్ అని దొరుకుతుంది మనకి, అది పర్ ఓరల్గా కానీ ఇంట్రావీనస్గా కానీ ఇవ్వచ్చు. 5 to 10 milligrams we can give, used to treat most of the migraine headaches, B2 riboflavin. అండ్ విటమిన్ B2 డెఫిషియన్సీ వచ్చేసి కామన్గా ఐ డిజార్డర్స్ వస్తూ ఉంటాయి, గ్లాసైటిస్, స్టొమటైటిస్, డర్మటైటిస్ ఆర్ వెరీ కామన్ ఫర్ విటమిన్ D డెఫిషియన్సీస్. ఎక్సెస్గా ఉండడం అనేది రేరు, కానీ నాజియా, వామిటింగ్ కానీ డయేరియా, ఇంక్రీజ్ యూరినేషన్ అనేది వెరీ కామన్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ దే హ్యావ్ ఎక్సెస్. దే షుడ్ ఆల్సో నర్సెస్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద డైటరీ ప్యాటర్న్ అండ్ చెక్ ద డోసెస్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్స్. విటమిన్ B3 అందండి నెక్స్ట్ వన్, అది వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్ అంటాం, నియాసిన్ అంటాం దాన్ని. ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫ్యాట్ సింథసిస్ అండ్ టిష్యూ రెస్పిరేషన్ అండి. దిస్ ఈస్ అ వెరీ కామన్ వన్ కోఎన్జైమ్ విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ డైలీ ఫర్ ఉమెన్ 14 milligrams అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్కి 18 grams, లాక్టేషన్లో 17 to 20. మీట్, పౌల్ట్రీ, ఫిష్, సీ ఫుడ్స్లో మనకి ఎక్కువగా లభిస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ నియాసిన్ విల్ బి లైక్ మెడికేషన్ ఫార్మ్ ఆల్సో, సప్లిమెంట్స్ పర్ ఓరల్గా ఇవ్వచ్చు. డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు 50 to 100 milligrams per day. దీని డెఫిషియన్సీ వచ్చేసి పెలెగ్రా వచ్చే అవకాశం ఉందంటది. సో ఇది పెలెగ్రా అంటే ఇట్ ఇస్ స్కిన్ లీషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అలా గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటుంది, హెడేక్, డిజీనెస్, ఇన్సోమియా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ కామన్ సివియర్ డెఫిషియన్సీస్ విచ్ అక్కర్ టు ద విటమిన్ D. ఎక్సెస్ అనేది చాలా రేర్, బట్ డ్యూ టు ఎనీ ఇంక్రీస్డ్ లివర్ ఎంజైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్. రైట్ మేడం, మనకు టైం అయిపోతుంది మేడం. మనము ముఖ్యంగా విటమిన్స్ గురించి చర్చించుకున్నాం మేడం. ఎగ్జామ్లో విటమిన్స్ గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నా అభ్యర్థులు ముఖ్యంగా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? Vitamins, what are the different types of vitamins and their daily requirements according to their RDA allowances for an normal adult and normal adult ki tarvata women ki, men ki, pregnancy, lactation ane recommendations very important ga gurtupettukovali. The units and their enzymes and who are which in which high rich in resources as well as excess eppudu ఏ కండిషన్స్ వస్తాయి, డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఏ కండిషన్స్ వస్తాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ రోజు మన క్లాస్ లో విటమిన్ B3 వరకు మనం చెప్పాం. తదుపరి క్లాస్ లో మనం ఇంకా విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ గురించి ఇంకొంచెం. ఎలాంటి బుక్స్ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు? న్యూట్రిషన్ కి సంబంధించి స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి. దే కెన్ ఫాలో దట్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ టు బి రెడ్ అండ్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ నర్సింగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో. MS స్వామినాథన్ అని ఉంటుంది, మీ న్యూట్రిషన్ ఎసెన్షియల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది, ఆ బుక్ యూజ్ చేస్తే బెటర్ వాళ్ళకి. రైట్ మేడం, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టాప్ నర్సింగ్ లో నార్మల్ న్యూట్రిషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు. ఇంకా సబ్జెక్టు మిగిలిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్లో దాన్ని చర్చించుకుందాం మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇది ఈరోజు అంశం. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.